Okay, I want to officially welcome everyone to the webinar this evening. Я хочу официально вас всех поприветствовать на нашем вебинаре сегодня вечером. I apologize for the technical difficulties. This is the first time that we have used this presentation tool. Первый раз я хочу извиниться за все технические сложности, неполадки, с которыми мы сегодня столкнулись. Просто мы первый раз используем эту платформу. And so we will work through these technical difficulties, and I'm sure that we'll get much better in the future. Я уверен, что мы преодолеем все эти технические трудности, и в будущем все пойдет гораздо лучше. But I believe we have many exciting announcements to go through this evening. Но я уверен, что сегодня вечером вы услышите очень много замечательных объявлений. And here at corporate, we have had so many exciting things happen lately. And so we thought this would be a good opportunity to communicate this out to all of you. У нас здесь в штаб-квартире в последнее время происходит много очень хороших, позитивных изменений. И мы подумали, что будет неплохо поделиться всеми ими с вами. In the last 6 months, we have experienced growth that I think very few companies in the history of time have experienced the type of growth that we have. Последние 6 месяцев мы наблюдаем очень сильный рост. И темпы этого роста, я думаю, не каждая компания способна нарастить за такое короткое время. It seems like every time we set a goal internally for where we want this company to be next month, we go even up and beyond the goal that we had set. У меня создалось такое впечатление, что каждый раз, когда мы ставим какую-то цель перед собой, буквально в следующий месяц мы не только достигаем этой цели, но и превосходим ее. And I know that's from all the hard work from each one of you. I know that you put a lot of time and effort into this, and I thank you for your efforts. И я знаю, что все наши достижения – это результат упорной работы, которую каждый день проделываете все вы. И я хочу вас всех поблагодарить за все усилия, которые вы вкладываете в развитие нашего общего дела. So with that said, I want to start right in with some of the items that I would like to present this evening. А теперь давайте перейдем к делу. Я хочу начать рассказывать вам о всех тех замечательных новостях, которые я подготовил для вас сегодня вечером. Depending on how much time we have at the end, I will open it up for a few questions. И в зависимости от того, сколько у нас останется времени в конце нашего вебинара, я буду рад ответить на все ваши вопросы после того, как я расскажу вам все, что хочу рассказать. We had 1,500 people sign up for this webinar, so I'm not sure I'm going to be able to respond to everyone's questions, but we'll try to respond to as many as we possibly can. В данном вебинаре принимать участие 1500 человек, поэтому я не уверен, что мне удастся ответить на все ваши вопросы, но я постараюсь сделать все, чтобы ответить на как можно большее количество вопросов. Okay, let's start right in with the slides. And can everyone see the slides? Давайте начнем со слайдов. Всем видны слайды? The first slide we want to go through is we have a very important update to the CAR program. Первое, с чего я бы хотел начать, это то, что у нас мы приготовили для вас очень интересные обновления для программы CAR Bonus. I really believe that if you look in the industry that we currently have the best CAR program in the industry. Я знаю, что если вы сравните программы, идентичные программы в другой компании, в других компаниях, вы поймете, что даже на сегодняшний день у нас одна из лучших программ на рынке.
And I believe the reason why, because if you look at a lot of the other programs in the industry, Если вы you are посмотрите required to на actually, массу других программ, которые предлагают другие компании, you're required to first achieve a rank to even begin to be able to qualify to participate in the CAR program. прежде всего вы должны достигнуть какого-то уровня, чтобы вообще получить право участвовать в программе. I think the thing that's amazing about our CAR program is you can start to participate in this program on day one that you come into business. В отличие от других компаний, замечательной чертой нашей программы является то, что вы можете принять в ней участие, начиная с первого дня, когда вы вступили в бизнес. So this program is available for everyone. Everyone that wants to participate, the day you come in, you can start to participate. Давайте еще раз попробуем. Okay, so as we mentioned, we are going to take this CAR program and even make it better than before. Как я уже сказал, мы собираемся взять эту нашу уже великолепную программу и еще более усовершенствовать ее. Okay, so what we are going to do, we are now going to turn the CAR program into both a car and house payment program. Мы собираемся превратить нашу автомобильную программу в программу автомобиль и оплата жилья. As I've spoken with many of you, you have said that, you know what, some of you cannot afford an automobile. Я слышала But all много of you жалоб have a But all of you have need for от a наших place to live. дистрибьюторов жалобы о том, что они не могут позволить себе автомобиль. Но более того, печальнее мне было слышать то, что они даже не могут позволить себе оплачивать за жилье. So this new program, you'll have the option of either using the money you receive to pay for a car or to pay for your rent or mortgage. В рамках нашей новой программы у вас будет выбор. Либо платить с помощью этой программы за свой автомобиль, либо платить за аренду или по ипотечному кредиту за жилье. And for those of you that are not real familiar with the program, let me give you a few highlights to show you how easy it is to qualify for this program. А для тех, кто не очень хорошо знаком с нашей программой, позвольте мне помочь вам разобраться, как легче всего квалифицироваться в этой программе. So to begin to qualify, you need to enroll 20 new gold or platinum enrollment kits. Для начала, для того, чтобы начать участие в этой программе, вам нужно подписать 20 человек. And sorry, I just noticed that somebody said the translation says gold or sapphire. It should be gold or platinum kits. Извините, я сейчас заметил, что кто-то говорит, что там gold или сапфир. Это должно быть gold или платиновые пакеты. Kyle, I don't see any slides, any comments, anything. Just keep talking then. Of which you need to personally enroll 6 of those 20 gold or platinums. Из этих 20 голдов или платин вы лично должны подписать 6. Once you achieve that, you get $300 immediately to your e-wallet. Как только вам это удалось, вы сразу же получаете $300 в свой электронный кошелек. Then from that newly created enrollment tree, you need to maintain a minimum of 5,000 CV. Затем эти люди, которых вы вновь подписали, должны поддерживать уровень как
не ниже 5000 CV, нет, 5000 баллов. You need to make sure that 6 of your people that you signed up, you're personally sponsored, remain on autoship. Вы также должны, необходимым условием также является, чтобы те 6 людей, которых вы подписали, они должны быть на автошипе. And then once you show proof of your rent or mortgage, а затем вы должны показать нам доказательства того, что вы арендуете или жилье, или у вас есть жилье в кредите. we will pay for that up to 5 years. Мы будем платить за это до 5 лет. So that is, I believe, an amazing thing for everybody on this call. Я думаю, что это замечательно, и все со мной согласятся. So that once you've signed up 20 people and you maintain a certain volume, for 5 years, you will have your mortgage or rent paid for. Как только вы подписали определенное количество людей и поддерживаете необходимый уровень активности, 5 лет вы можете не волноваться об оплате своего жилья. At the end of the 5 years, you would be required to requalify by getting the 20 gold or platinums again. But once you've achieved it initially, you'll have 5 years worth of eligibility. Через 5 лет вам придется переквалифицироваться, то есть подписать новых 20 голдов или платин. Но в течение этих 5 лет вы будете в программе. Now, I don't know of any other company in this industry that has a program like this. Мне неизвестна никакая другая компания в этой индустрии, которая имеет какую-нибудь хотя бы подобную программу. We already had the best car program in the industry, and now we have the best car program and the only and best housing program in the industry. Раньше у нас была самая лучшая автопрограмма в этой индустрии, а теперь у нас есть первая в индустрии жилищная программа. Плюс мы оставили нашу автомобильную программу. So I want this to be a goal of every single person on this call today to determine to make up your mind to go and qualify for this and get your rent or mortgage paid for. И мне бы очень хотелось, что все, кто сейчас меня слышит, поставили себе это целью и добились этого, добились того, чтобы мы за них платили их аренду жилья или их ипотечный кредит. Now also keep in mind, once you hit the ranks of Pearl, Sapphire, and Diamond, that $600 can even go up even additional all the way up to $2,000 per month. И также помните о том, что как только вы достигли уровня Pearl, жемчужина, сапфир или бриллиант, у вас есть возможность заработать $600 или даже вплоть до $2000. Okay, the next announcement that we like to make is that we are going to be opening up a brand new office in Kyiv on the 15th of this month. Следующее важное объявление. 15 марта мы открываем наш новый офис в Киеве. Now, I got to tell everyone, I came over to Ukraine about 3 weeks ago. Я видел этот офис около 3 недель назад. And our operations manager, Maxim, took me to many different sites, potential locations for our new office in Kyiv. Я был в Украине в это время, и наш представитель в Украине Максим показывал мне несколько вариантов. Я объездил их все. And after seeing many locations that I did not feel good about, И посмотрев очень много помещений, которые мне совсем не понравились. when I saw this office, I knew this was supposed to be FFI's office.
Как только я увидел этот офис, я понял, что этот офис должен быть FFI. And you can see it's an amazing location because it's a whole entire building by itself. И как вы видите, это замечательное место, это отдельное здание. It's centrally located in Kyiv. Оно расположено в Киеве. It has plenty of parking. Там есть много парковочных мест. It also has the ability to seat 150 to 200 people, so you can hold meetings there. Так, там можно размещать до 250 человек, то есть там можно проводить встречи. We will also have our own warehouse with our products, so you'll be able to come in and pick up your product. Там также будет размещаться наш склад со всей нашей продукцией. Вы сможете просто прийти туда и забрать ваши продукты. And so this will be a place that you'll be proud to bring your people to. И я уверен, что вам не будет стыдно привести людей в этот офис. Now I want all you to know that this is my vision, this is my goal for opening up offices like this throughout all of Europe. И я хочу, это только первый офис в моем плане. Я планирую открыть подобные офисы во всех городах Европы. We are currently looking for an office like this in Moscow. Сейчас мы подыскиваем подобное помещение в Москве. And we hope to have an office there very, very soon. И я думаю, что этот вопрос решится очень-очень скоро. Now I know many of you do a lot of your business online. Я знаю, что многие из вас основную часть бизнеса делают онлайн. Which I think is a wonderful thing. И я думаю, это замечательно. But we also want to be able to provide offices like this, so when you want to have in-person trainings, in-person meetings, that we give you the office and the tools you need to do that. Но для тех, кто предпочитает личное общение, личные встречи, мы со своей стороны хотим, чтобы у вас было это помещение, этот офис для того, чтобы вы могли работать так, как вам лучше. Okay, and we will also be sending out information about a ribbon cutting that we'll have at this office. И мы также передадим вам всю необходимую информацию о том, о месторасположении этого офиса. Okay. As many of you also know, we do also have an office in Odessa, Ukraine. Также вы, наверное, все знаете, что у нас есть еще один офис в Одессе, Украине. And again, many more to come. И еще раз, у нас скоро будет много офисов по всем городам бывшего СНГ. Okay, moving on to the next topic. Переходим к следующему вопросу. We are proud to announce our next Pearl Sapphire Diamond Experience will be on the 26th of January through the 1st of February 2014. Я с радостью объявляю, что мы проведем наше следующее мероприятие для жемчугов, сапфиров и бриллиантов с 26 января по 1 февраля 2014 года. Now I know there's many of you on the call that actually went to our last Pearl Sapphire Diamond Experience in Maui, Hawaii. Я знаю, что сейчас, наверное, с нами на связи те люди, которые недавно вернулись с нашего путешествия на Гавайи, And I'm sure that you've seen которое мы предложили нашим жемчугам, сапфирам и бриллиантам в этом году. I'm sure you've seen some of the videos and pictures and heard of the stories, but I can tell you it was an amazing event. Я знаю, что еще почти все, кто сейчас с нами, могли возможность посмотреть видео и услышать личные истории всех тех, кто там был. Но я вам со своей стороны еще раз хочу сказать, это была незабываемая поездка. So what we've decided is rather than going back to Maui, we want to try maybe different locations every year. Поэтому мы решили, что возможно, те люди, которые уже были там, захотят присоединиться к нам в следующем году, и мы должны сменить место. И мы решили менять его каждый год. Так вот, в следующем году... So our next location will be at the Atlantis Resort in the Bahamas. Мы будем проводить эту встречу на шикарном курорте Атлантис на Багамских Now, I don't островах. know any of you if any of you have been there or heard about this, but this is a world-famous resort in the Bahamas.
Я не знаю, слышали ли вы об этом месте, но это курорт, один из самых шикарных курортов в мире на Багамах. It's also going to be nice in that it's a little bit closer location to many of you in Eastern Europe. Это прекрасное место, а к тому же людям из Восточной Европы будет легче добраться до этого And the места. visa requirements are much lower than coming into the United States or some other locations. А также требования к получению визы гораздо более мягкие по сравнению с визой в США и Now, I другими want to странами. remind everyone how you qualify for this. Еще раз хочу напомнить всем, как можно выиграть эту You поездку. simply have to achieve a rank of pearl, sapphire, or diamond and maintain that for a period of time. В данном случае все, что вам нужно сделать, это достигнуть уровня жемчуга, сапфира или бриллианта и поддерживать этот уровень, этот ранг на протяжении определенного количества I know that времени. we have many, many people that have achieved the rank of platinum on this call, on this webinar. Я знаю, что на этом вебинаре многие люди, которые уже достигли платинового So you're уровня. simply one rank away from going to this resort entirely paid for by the company. И вам осталось всего один лишь шаг до этой поездки, которая полностью оплачивается We will pay компанией. for airplane tickets for two. Мы оплатим перелет на We двоих, pay for the hotel room мы полностью оплатим ваше пребывание в and отеле, food. еду и так In далее. addition, we'll have many, many excursions and many fun things that we'll be doing throughout this time. У нас будет много замечательных экскурсий, развлекательных мероприятий в течение этого So this времени. really should be a goal of everyone on this call that, you know what, if I'm one rank away, if I'm platinum or if I'm two ranks away, that I do whatever I need to do to make sure I'm at this resort in early 2014. И, пожалуйста, все, кто сейчас с нами, просто поставьте себе такую цель. Если вы всего лишь в одном шаге, в одном ранге от этой поездки или даже в двух, просто поставьте себе такую цель. Я хочу там быть в начале 2014 года. Okay, let's move to the next topic. Переходим к следующему There has been a вопросу. lot of confusion around our return policy. Я знаю, что наша политика возвратов вызвала много And so разговоров. we've decided to simplify this for everyone Она была слишком запутана, и мы решили упростить ее для and всех. make it very easy so that everyone has 14 days from the date of receipt of product to return the product if they choose to do so. Теперь эта политика предельно проста. У всех есть ровно 14 дней с даты получения продукта для того, чтобы, если им что-то не нравится, вернуть этот Now, we продукт. haven't had a lot of returns. Luckily, people, when they get our product, they love our product and it's working for them. But for the very, very few that have, we wanted to simplify this for everyone to know what they needed to do. К счастью, у нас очень мало возвратов. Обычно людям нравятся наши продукты, и они не хотят их, конечно, возвращать, но мы решили все упростить для тех, кто решит это And сделать. again, we'll be sending out additional details and updating the policies and procedures and terms and conditions with this. Опять же, мы разошлем вам всем рассылку с деталями этих изменений. Okay, what I'm showing you now, which I'm very excited about, is the prototype of the new Boost bottle that we're working on right now. А сейчас вы видите картинку, которой я особенно горжусь, и которая мне очень нравится. Это наша новая бутылка для Now, for those of you that have used the product Boost, you know it's one of the most amazing, if not the most amazing product in the industry. Те, кто пользуется бустом, они знают, что это один из самых замечательных, а скорее всего и самый замечательный продукт в нашей. We're so fortunate to have a product like Boost that has 7 years worth of test data, independent testing, and many testimonials of how powerful this product really is. Мы рады, что наша компания имеет этот продукт, за которым стоит 7 лет разнообразных тестов, сертификаций, а также отзывов счастливых пользователей этого But the one area where I have felt like that we could improve on this product is in the bottle and the ability to dose
much easier with an improved bottle. Единственное, что мне всегда казалось, что у нас не совсем совершенная упаковка, что было бы неплохо иметь бутылку с дозатором, которая позволила бы более четко дозировать продукт. Now this bottle is amazing because what you can do, as you can see, you squeeze it, and the liquid will come up into the top chamber based on how much you actually want, how much fuel you put in your tank. Как вы видите, здесь вы все можете держать под контролем. В зависимости от силы нажатия вы выдавливаете ровно такое количество жидкости, продукта, которое вам нужно для того, чтобы заполнить ваш бензобак, в зависимости от количества горючего и других And the факторов. nozzle is actually long enough that you can pour it directly into your gas tank. А носик там достаточно длинный для того, чтобы вы смогли продукт непосредственно впрыскивать в бензобак. So I'm excited about this bottle. I wish I could give you an exact date of when we're going to be launching it, but I will tell you it's coming in soon, and we are working with the bottler right now to get this manufactured, produced, and in the marketplace. Мне очень нравится эта наша новая бутылка. Единственное, что я не могу вам пока сказать точную дату, когда она будет у вас, поскольку, могу сказать единственное, она уже находится в процессе производства. Okay, moving to the next topic, Dominican Republic. Переходим к следующей теме. Доминиканская The республика. exciting news is we have almost 100 people that have qualified for this event as of today. На сегодняшний день я рад сообщить, что у нас уже есть 100 победителей этой акции. We've got about 18 or 19 more days through the end of the month, and I expect to have many, many more of you qualified and at this event. У нас еще осталось 19 дней, и я надеюсь, что многие люди смогут выиграть эту поездку. However, I'm the type that, even though 100 is great that have qualified, I want many, many more people to qualify. I want many, many more people at this event. Однако я отношусь к тому типу людей, который хочет, чтобы сделать лучше как можно большему количеству людей. И я хочу, чтобы еще больше людей имели возможность выиграть эту замечательную поездку. Yeah, this resort is amazing. It's a 5-star resort. Это пятизвездочный отель, пятизвездочный It's курорт. all-inclusive, which means once you get there, all your food, all your drinks, everything is 100% paid for. Он работает по системе «все включено». То есть вся ваша еда, все ваши напитки, все уже And you can оплачено. see the beaches and the water. It's truly a beautiful place. И это замечательное место. Вы видите, какая там голубая вода, какие там шикарные At пляжи. this event, we'll have various training sessions. Randy and Wendy will be there. And we'll also be launching a brand new product that I promise you're going to want to be there to see the launch of this new product. На этом мероприятии вас ждут замечательные тренинги. Там будут Рэнди и Венди. А также мы собираемся объявить новый продукт на этом мероприятии. И я вам обещаю, вы очень пожалеете, если вы не будете на презентации этого продукта. So, to help some of you that are very close but not quite qualified, Чтобы помочь тем, кто уже вплотную приблизился к выигрышу, но еще не совсем, we have a special pack that we will be opening up. мы предлагаем специальный пакет. You'll be able to purchase this between now and the next 2 weeks. Вы сможете купить его, начиная с сегодняшнего дня и в течение следующих 2 недель. This pack is $495. Он стоит $495. 300 CV that will be allocated over a 6-month period, essentially a prepaid auto ship pack. Он вам даст 300 баллов, которые распределятся на 6 месяцев по 50 баллов, то есть, по сути, это полугодичный автошип, полугодовой автошип. And for those of you that might have some remaining prepaid auto ship, this would be added to the end of that. Для тех, у кого есть существующий автошип, не волнуйтесь, эти месяцы будут добавлены к вашим существующим месяцам автошипа. So if you have 3 months remaining and then you added this 6 months, you would now have essentially 9 months of prepaid auto ship. Если вы
сделали предоплату 3 месяцев автошипа, скажем, на сегодняшний день, вы купите этот пакет, у вас будет 9 месяцев This will give автошипа. you 18 bottles of MPG Boost, В этом пакете 18 бутылок MPG one Boost, free 8 for Men, our new product that we recently launched. плюс там будет одна бесплатная упаковка нашего нового замечательного продукта 8 для And by the мужчин. way, the feedback that I'm getting on the 8 for Men has been amazing. Those that are using it are loving the product. Call me up almost daily and tell me about what the great results they're getting from that product. И, кстати, в последние дни почти каждый день я получаю очень много звонков, очень много сообщений от тех, кто начал пользоваться этим продуктом. И я ни разу не слышал ничего отрицательного. Отзывы очень положительные, все счастливы, все довольны. This also gives you 1,000 Dominican Republic points. Этот пакет также даст вам 1000 баллов в счет Доминиканской Now these are Республики. personal group volume points because, as you know, you have to have at least 25% personal volume points. Это они будут засчитываться вам как личные баллы. Вы знаете, что 25% по требованиям акции должно быть ваш личный объем, личный покупки. And so that's 1,000 points for that. То есть в эту часть акции вы получите 1000 баллов с покупкой этого And that пакета. last point is incorrect. The product will actually ship immediately. И последний пункт, он на самом деле неправилен. Мы хотим сказать, что доставка продукта начнется немедленно. So for everyone that has not qualified or getting close, I would recommend buying this. I'd really recommend everybody buying it to get the free 8 for Men, to get the product value, and have the prepaid auto ship. Я могу порекомендовать, и я уверен, что этот пакет выгодно будет купить всем, потому что вы получаете бесплатный инфомен, вы получаете 6-месячный автошип, и плюс это будет особенно ценно для тех, кто вплотную подошел к выигрышу в поездке в Доминиканскую Республику. I'm also now, if we can go to the next slide, I'm also now very excited to tell you about our next international convention. Следующая новость, я тоже очень рад, что я могу вам сегодня объявить о том, что следующий съезд нашей компании. Now, many of you came to our event in Moscow and in November. Наверное, вы уже знаете, те, кто был на нашем мероприятии в Москве в ноябре. And I'm sure many of you have heard or seen the videos or were there in person. А те, кто не был там, они, конечно, видели видео и личные отзывы тех, кто там был. That was an amazing event. Это было замечательное This event мероприятие. will even be a step up from what we did in Moscow. Однако, поверьте, мероприятие в Украине будет еще на один шаг выше того, что мы организовали в On Москве. April 1st, we're going to give you all the details around this. Все детали по поводу этого съезда вы получите 1 We'll open апреля. up the purchase of tickets on April 1st. 1 числа будет открыта продажа билетов на The venue мероприятие. that we're going to, I actually visited when I was in Ukraine, and again, it's an amazing venue. Когда я был в Украине, я лично посмотрел тот дворец, в котором мы будем проводить это мероприятие, и он просто меня It will поразил. hold about 2,000 people total. Туда он вмещает около 2000 человек. I'm expecting those 2,000 tickets will probably sell very quickly. So when we open this up the first part of April, make sure you get your ticket as soon as possible. Поэтому, как вы понимаете, количество мест будет ограничено, и всем тем, кто действительно хочет туда попасть, я советую не задерживаться с покупкой билетов и сделать это, как только продажа будет открыта 1 апреля. And again, more details with the entire event and promotions and everything else on that will come out on the 1st of April. И еще раз повторю, 1 апреля мы сообщим вам все подробности проведения этого мероприятия, а также все те акции, которые будут связаны с этим мероприятием. And finally, as much as I like sitting here in my office in sunny, warm Orlando, Florida, И, наконец, как я не люблю Флориду с ее солнечной погодой, и как я не люблю свой замечательный уютный офис. and by the way, I don't think we've had snow here in Florida in about 20 years.
И, кстати, по-моему, у нас не было снега во Флориде уже больше 20 But лет. that's okay. I'm willing to leave sunny Florida because I want to come out and meet with a lot of you in person. Так вот, как бы я не любил свою Флориду, я очень с нетерпением жду личных встреч со всеми вами. And for those of you who have come to my events in the past, you know I like to give away some good giveaways and have some special promotions for those that come specifically to the event. И для тех, кто уже имел счастье побывать на моих мероприятиях, они знают, я раздаю подарки, какие я раздаю подарки и какие акции объявляю на этих These events мероприятиях. will be free, Все эти мероприятия будут and you can бесплатными. see the schedule there, and I'll send also an email blast with this with more specific details. Сейчас вы на слайде видите даты моего тура, когда, какой город я буду посещать, но также мы разошлем email-рассылку со всеми деталями этого тура. But I want to bring this part of the presentation to a close and actually open it up for some of your questions. А теперь я хочу закончить свое выступление и перейти к самому интересному, к вашим But I want to вопросам. conclude with just saying a couple words. Но перед этим я хочу сказать несколько заключительных слов. I am very privileged and proud to be the president of this company. Я очень горжусь тем, что я президент этой We have компании. amazing leadership. У нас замечательное We have руководство. amazing distributors that are working this company every day. У нас прекрасные лидеры и замечательные дистрибьюторы, которые работают для этой компании каждый день, которые работают на эту компанию We have каждый день. incredible products, У нас великолепный the продукт, best compensation plan in the industry, лучший план компенсации в нашей в сетевом and I'm маркетинге. so happy now we've even improved on the car and now have the house program on top of our amazing compensation plan. И плюс я очень горжусь и очень рад тем, что мы сможем еще больше усовершенствовать нашу замечательную программу автобонус и добавить к ней We've got the best owners in the industry, У нас самые лучшие владельцы. and because of all this, I believe we're the fastest growing company in all of Europe, Eastern Europe, Israel, wherever it might be. И благодаря совокупности всех этих факторов, я уверен, что сейчас мы самая перспективная, самая быстро развивающаяся компания в Европе, Восточной Европе, в Израиле и везде. With that growth, I know we'll continue to grow at the rates we are and probably even faster. And my goal, and I know this will happen, is we will very soon be the biggest company in all of Europe, Eastern Europe, Israel. И я уверен, что мы только набираем темпы роста, и очень скоро мы станем самой крупной компанией в Европе, Восточной Европе и в So for Израиле. those of you that are part of this, I know I can promise you you're part of a company that's very special. Для тех, кто сейчас с нами, я обещаю, вы сделали правильный выбор, и вы являетесь частью особой I've been in this компании. industry many, many years, and I've never seen anything like what's happening today. Я работаю в этой отрасли уже на протяжении многих лет. И поверьте, я никогда не видел такого роста, таких темпов развития, которые я наблюдаю One of the сейчас. things that honestly motivates me every day is when I hear about the stories of how this company is changing people's lives. Но одна из самых важных вещей для меня, одна из самых важных мотиваций для меня каждый день, когда я прихожу на работу, это все те истории, которые я слышал, все те истории о людях, жизни которых мы меняем. And I know that there'll be many, many more lives that will be changed for the better because of this company. И я уверен, что эта компания изменит жизни еще большего количества людей к лучшему. So we're going to now open this up. I'm going to open the text chat back up for a few questions and answers. Теперь мы открываем наш чат снова для некоторых вопросов и ответов. And let me go ahead and do that now, and then we will conclude this call in about 15 minutes after. We'll take about 15 minutes worth of questions. Мы отведем на вопросы примерно 15 минут. And Kyle, Natalia, maybe you can you read. want me Yes, to maybe choose you a can. question?
Yes, why don't you look at a few of these Oh my God, there are questions? so many of them. I, Wait, I guys, would, давайте понемножку, я просто не успеваю. What book are you I reading now, promise Kyle? everyone on this call, what book am I reading? I wish Yeah, that's one of the I, I'm, questions I just... I'm, I'm reading a book on how to learn Russian. Он читает самоучитель по русскому языку. And that's true. I really am working on my Russian. I would actually have demonstrated a little bit today, but I don't think it's quite strong enough yet. Я I бы will очень get there. хотела... Я учу русский, и мне, правда, очень бы хотелось продемонстрировать свои знания сегодня, но я еще не настолько в них уверен, чтобы вот их показывать такому количеству людей. They're asking for the about warehouse in Moldova and other cities. Okay, let's talk about that. That's a good question. There's some questions about warehouse in Moldova. Это очень хороший вопрос, и я хотел бы на него ответить. And I will tell you, we're actively working on that right now as we speak. И поверьте, вот сейчас, когда мы разговариваем, идет активная работа по открытию этого офиса. We're actually looking for a warehouse in Moldova, Kazakhstan, Мы также подыскиваем офисы в Молдове, Казахстане and Belarus. и в Белоруссии. Yeah, there As was a we- question about the office in Belarus. Yeah, as we continue to see volume growing, we will continue to open up warehouses and offices What about wherever Georgia? it makes sense. Georgia is also another They're one that asking we're about currently Georgia looking as well. into. Yep. Тоже мы сейчас ищем там офис. Kyle, there was a question about the certification of Earth for Men. When will it finally be certified in Ukraine and Russia? Okay, so product registrations in general is a question that a lot of people ask me about. Очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что очень многие люди мне задают этот вопрос. And the good news is that is something that we have taken very serious in every country in which we operate. И хорошая новость заключается в том, что, поверьте, мы очень серьезно подходим к этому вопросу в каждой стране, в любой стране, где мы работаем. And the first and most important thing I will tell everyone is we are legal in every country in which we operate. Прежде всего, я хочу всех успокоить, еще раз заявить, мы работаем легально в каждой стране, в которой мы работаем. We have product registrations in the EU, in Russia, Ukraine. У нас продукты зарегистрированы в Европейском Союзе, в России, в Украине. And many countries we're personal importing into from countries in which we have product registrations. И во многие страны мы импортируем продукцию из тех стран, где наши продукты зарегистрированы. And so everywhere we go, my goal 100% is to get product registrations in every country in which we are doing business. Я очень серьезно подхожу к этому вопросу, и я хочу, чтобы наш продукт был зарегистрирован в каждой стране, где мы развиваем свой бизнес. And so we will continue to do that in every country and make sure again that we are fully legal, have offices and doing everything that we need to do as a company. That is a top priority of mine and something I will continue to work on. И это мой главный приоритет, и я продолжаю над этим работать, и постоянно буду над этим работать. But again, we are fully legal in every place in which we are doing business. Ну, снова еще раз, мы абсолютно легальны везде, где мы делаем наш бизнес. Okay. I want to Kyle? make also one other point. Yes, I want to make one other point too. И еще я хотел бы обратить ваше внимание на один момент. We are in the process of actually designing an entire new website. Сейчас мы находимся в процессе создания абсолютно нового веб-сайта. And that will very soon be launched. Очень скоро он будет запущен.
once we do, we will get that new website in probably 10 different languages. Когда он будет запущен, я думаю, что он будет на 10 языках. Я видела некоторые вопросы по разным языкам, поэтому вот вам ответ. As part of this new website, I am actually putting out on that new website all of our product registrations so everyone can go and look at those, not just our distributors, but those that anybody that wants to see them. We are very transparent and everyone can see them. И вот именно на этом сайте там будет отдельная страница, и там будут выложены все регистрационные документы, все сертификаты на всю нашу продукцию. И туда смогут зайти не только наши дистрибьюторы, но и все покупатели и так далее, все, кто захочет их увидеть. I see a lot of questions about Siberia. Siberia, yes, Kyle, about warehouse in Siberia. Yeah, let me just say this. Siberia, I have been to. It's one of my favorite places to visit in Russia. Я бывал в Сибири. На самом деле это одно из самых моих любимых мест в России. And it is a place that I'm going to refocus our efforts considerably into. We will become the biggest company back in Siberia. My goal is for us to be the biggest company in Siberia, and that will happen. И я очень хочу, чтобы наш бизнес там развивался как можно быстрее. Я поставлю это в свои приоритеты. И я уверен, что очень скоро мы станем самой крупной компанией в Сибири. And so you will see us putting a lot of effort into those markets. And if it makes sense for us to put a warehouse in Siberia, then that's something that I'll very seriously look into. И как только мы немножечко наберем обороты, я очень серьезно займусь вопросом об открытии склада в Сибири. Kyle, there were questions about Green Food Global. What can you say about our competitors, Green Food Global? Here's what I'll say about our competitors. We're absolutely 100 times the company that our copycat competitor is, and I'll leave it at that. I don't worry about what our competitors are doing. Я бы их назвал просто подражателями, слабыми подражателями. I worry about what we're doing, and that we are doing the right thing and the ethical thing at all times. И я не хочу даже комментировать и обращать внимание на то, что они делают. Я всегда обращаю внимание только на что делаем мы. And that we are the original. А мы все делаем абсолютно этически и абсолютно правильно. We are the original company. We are the ones that came up with the concept, with the topics, and I don't worry about what the competitors are doing. I make sure that we are doing the right thing, and because of that, we're seeing the success we're seeing. И жизнь показывает, что наша стратегия права. Мы развиваемся стабильно, мы растем. И мы, как сильная компания, не хотим обращать внимание ни на какие более мелкие компании, которые считают себя нашими конкурентами. Мы развиваемся, и нас ждет успех. There have been companies that have tried to copy us, and I'm sure there'll be more that will try to copy us because of our success. Я уже видел много компаний, которые пытались копировать, подражать нам, и я уверен, что и в будущем будет много компаний, которые захотят подражать нам и копировать нас, потому что мы успешная компания. So we'll continue to do things in the right way, the ethical way, and the legal way, and we'll continue to have the success that we're having. Мы будем продолжать все делать правильно, как с этической точки зрения, так и с точки зрения закона. И я уверен, что в конце нас ждет успех. Kyle, there were questions about Mystique. Yep. Let me also just say I saw some texts coming in from my Italian friends. So, buongiorno. Okay. Ciao. Come state? Он отвечает на вопросы, которые он Parliamo увидел in italiano. по-французски.
Он поздоровался с Ciao, ним. ciao, ciao. Он говорит, что Forza по-итальянски. Italia. Also from Israel, as we know, we're starting to see some amazing success in Israel. Также Израиль. Я хочу сказать, что сейчас у нас наметился очень активный рост в Израиле. And in fact, our top leader in the entire company, Oleg Permikov, is actually in Israel doing training. И на самом деле наш главный лидер, ведущий лидер нашей компании Олег Пермяков проводит тренинг там. And so we appreciate what Oleg's doing and doing an amazing job there. And we wanted to let our Israeli friends know that is a focal point of ours, and we'll continue to put whatever efforts, resources into that market. Мы хотели бы поблагодарить Олега Григорьевича за все те усилия, которые он делает, вкладывает в развитие нашего бизнеса. А мы и также хотели бы заверить наших партнеров в Израиле о том, что мы им поможем, и мы поддержим их во всех их усилиях. Okay, we have time for just a few more questions. I know there's a lot of additional questions coming in. We'll take just a few more, and then I'll have a final couple words. Я понимаю, вопросов много. Мы еще ответим на парочку, и потом я скажу заключительное слово. Why those are coming in, if anyone has any interest, but the picture at the back of my... Yes? Can you hear me? Can you hear me, Natalia? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you, Kyle. I just want to let everyone know if everyone can see the picture that's behind me, I thought I would just quickly point out what that is. Кстати, я тут видела несколько вопросов о той картине, которая за мной сейчас висит. Я хочу вам рассказать немного о ней. We had a very famous painter here in Florida. We had a famous painter here in Florida. У нас есть один известный художник. У нас здесь во Флориде есть один очень известный художник. He tried our products, and he absolutely fell in love with our products. И они ему очень And so he понравились. came to me and said, Kyle, I want to make some artwork. I want to make some artwork specifically about FFI and give it to you. И он пришел ко мне и сказал: Кайл, мне бы очень хотелось нарисовать картину, посвященную FFI. And so this is what he made for me, and I now have it hanging in my office. И вот эта картина, я повесил ее у себя в офисе. Okay. I'll have to take a picture of that and send it for everyone to see, though. It's really some really neat artwork that shows FFI and some of its products. Мне очень нравится эта картина. Я, наверное, сфотографирую ее и разошлю вам всем, потому что она очень интересна и по-современному демонстрирует весь потенциал FFI и продукции компании. I see one question about taking a child that's 7 years old to Dominican Republic. Я вижу, вопрос постоянно возникает по поводу того, чтобы взять 7-летнего ребенка в Доминиканскую республику. We do have some conditions around that, and we can actually publish that. You can pay a little bit extra and bring your children. Да, у нас есть условия, и, наверное, нам нужно их разъяснить. Вы можете доплатить там немного в отеле и взять с собой ребенка.
And so we'll get those conditions out there. Did everything freeze up? И мы тогда все эти условия... No, everything is okay. It's just I don't see the chat. Let me see. Just 1 second, it's coming back online, and then we're going to finish this up for the night. Да, у нас тут опять какие-то проблемы, чат завис, я не вижу вопросов. Кайл? Yes, can you hear me? You hear me? Кайл? Okay. Okay. Now I yes, but you disappeared. know there's a lot more Yes, I questions can. coming in. I wish I could answer all of these. I know there's a lot more questions coming in. I wish I could answer all of these. Я знаю, Just что сейчас вот у нас очень много вопросов, я вижу, но мне бы очень хотелось ответить на And I see все. that there's other countries that are wanting to know when we'll start to ship into those countries or put warehouses in those countries. And I see that there's other countries that are wanting to know when we'll start to ship into those countries or put warehouses in those countries. А также я вижу, что там есть некоторые люди из других стран, которые хотели бы узнать, когда мы Again, my answer to that начнем is, as the доставку нашей volume продукции в justifies эти it, we will страны. continue to put warehouses in every location in which we're doing business as fast as we can and as the volume makes sense. We will continue to put warehouses in every location in which we're doing business as fast as we can and as the volume makes sense. Еще раз повторю для всех, как только мы будем достигать определенного уровня продаж в любой стране, в любом городе, мы немедленно будем работать над тем, Okay, чтобы so I как want to можно conclude быстрее this открыть там webinar. склад. Okay, so I want to conclude this webinar. Итак, я хочу завершить, подвести точку под нашим сегодняшним семинаром. Черту. With just very quickly recapping what we И talked очень about. быстренько еще раз пройтись по тем основным моментам, о которых я сегодня говорил. We've got a great new car and house program that I want everyone to focus on and achieve. Мы запускаем обновленную программу «Машина и жилье», и я очень хочу, чтобы вы все участвовали в этой программе. I want everyone on this call to go in and figure out what they need to do to get to Pearl, Sapphire, or Diamond and make that an absolute priority for you in 2013. И я очень хочу, чтобы все, кто меня сейчас слышит, поставили себе цель достичь уровня жемчуга, сапфира или бриллианта как можно быстрее, и я уверен, что вы его достигнете. We'll work on getting the new bottle of Boost to you just as quickly as possible. Мы сделаем все, чтобы новая бутылка Буста дошла до вас как можно быстрее. And lastly, for those that are concentrating on Dominican Republic, we look forward to having all of you there. И последнее для тех, кто очень хочет попасть в Доминиканскую республику, вы там будете, и мы с нетерпением ждем встречи с вами. The Dominican Republic packs with 1,000 points will be open very soon in your back office. Natalia?
We may have lost Natalia Kyle, I again. cannot hear you. Опять пропала, наверное, у нас связь. Yes. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me? Hello? Natalia? Kyle? Hey, Natalia? Yes, can you hear me? Okay, so apparently we're having technical difficulties again, but we are bringing this Я не слышу Кайла, webinar на to a всякий случай я скажу conclusion, всем спасибо. and thank you again for everything.